সুপ্রিয় দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির নতুন এবং বিশেষ আয়োজন স্পটলাইট অনুষ্ঠানে। আপনাদের সাথে আমি আছি ফরহাদ হোসেন। বিশ্বজুড়ে কোটি মানুষের চোখে আমেরিকা হচ্ছে স্বপ্নের দেশ, ভূস্বর্গ। এই দেশটিকে বলা হয় ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এই ভূখণ্ডে পা রাখে। তাদের সবারই স্বপ্ন থাকে এক এবং অভিন্ন, নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করা। তো এই দৌড়ে বাঙালিরাও কখনো পিছিয়ে ছিল না। তারাও 70 দশক থেকে বা এই ভূখণ্ডে আসা আনাগোনা শুরু হয়েছে এবং এই বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই অনেক ধরনের সফলতা অর্জন করেছে এবং বিভিন্নভাবে শীর্ষে অবস্থান করেছে। এই বাঙালিদের সফলতার গল্প নিয়ে আমাদের এই আয়োজন স্পটলাইট। আমরা এই যে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশিরা দেশে এসেছে, তো তাদের তো নিজেদের তাদের প্রজন্মে ছেলেমেয়েরা আছে, সেখানে তারা বিভিন্নভাবে নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছে। তো আমরা আজকে এমন একজনকে অতিথি হিসেবে এনেছি যার আমরা গল্প শুনবো। তো আমরা আজকে আমাদের অতিথি এনেছি নাবিলা ইসলাম। নাবিলা জর্জিয়া স্টেট সিনেটর এবং আমরা আজকে নাবিলার গল্প শুনবো। এবং নাবিলা আমাদের জন্য অবশ্যই একজন গর্বের। তিনি একজন বাঙালি বাবা মায়ের সন্তান। তিনি জর্জিয়া স্টেটে পড়াশোনা করেছে, সেখান থেকে তিনি মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স, যেটা আমরা মূলধারা রাজনীতি বলে থাকি, সে মূলধারা রাজনীতির নাবিলা যুক্ত হয়েছে। নাবিলা হচ্ছে একজন মুসলিম এবং একজন বাংলাদেশি, সম্ভবত জর্জিয়া স্টেট সিনেটরদের মধ্যে প্রথম মুসলিম এবং দ্বিতীয় বাংলাদেশি। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। Thank you so much for having me. Assalamu alaikum, namaste, and Ramadan Mubarak. থ্যাংক ইউ নাবিলা। সো আমরা শর্ট করব। আমরা প্রথমে একটু তোমার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিলাম। এখন আমি একটু জানতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশি প্যারেন্টসরা সাধারণত তাদের ছেলে মেয়েদেরকে সবসময় চায় যে একজন ডাক্তার হোক, একজন ইঞ্জিনিয়ার হোক, একজন একটা কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হোক। তো মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে তুমি যুক্ত হয়েছো। আমি 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 ধরেই নিচ্ছি এর পেছনে একটা গল্প আছে। আই এম প্রিটি শিওর। সো can you tell me, when did you realize that you are meant to be a politician, and also what triggered or motivated you? Yeah, so আমি একটু বাংলা কথা বলবো আর ইংলিশ বলবো. My English is a little bit better. But আমার আম্মু এখনো বলে become a doctor, engineer, or a lawyer. So, but আমার কিন্তু the spark I had to run for office was আমার আম্মু হইছে নোয়াখালী থেকে জন্ম হইছে, একটা গ্রামে থাকতে. So I was born in Atlanta in the United States. And আমি যখন ছোটবেলা ছিলাম আমার আম্মু আমাকে নিতে বাংলাদেশে। আর আমার খুব আমি দেখতাম মানুষদের, মানে they were struggling in the village, and আমি বুঝতে পারি নাই why there was so much poverty. And it made me want to make a difference in my community. And আমি শিখছিলাম যে আমাদের prime minister হইছে একটা Bangladeshi woman that looked like me. So it made me think that I actually had the opportunity to run for a leadership position. কিন্তু at the time in the United States অনেক মানুষ ছিল না যে were black or brown leaders আমাদের কমিউনিটিতে. সো আমাদের কমিউনিটি হইছে একটা majority minority district county. It's the fourth most diverse county পুরো আমেরিকাতে. কিন্তু আমাদের সবসময় রিপাবলিকান না সাদা বেটারা was the representation we had. So I got involved in the political system from a very young age, from Equish, and when I was in college. And now I'm 33 years old. I'm the youngest woman to ever be elected to the state senate, the first Muslim woman, and the first South Asian woman, and the first Bangladeshi woman. Great. তো আমি একটু তোমাকে জানতে চাইবো যে you are being a Muslim woman, your last name is Islam. তো এই নামটা নিয়ে তোমাকে কি কখনো বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে কিনা? What is the greatest challenges you faced because you are a Muslim woman with the last name in Islam, and also how much of those challenges are because of your religion? Can you explain or just give us some? So this is my second time আমি রান করতেছি. So আমি প্রথমবার রান করছি 2019, and তারপর আবার রান করছি in 2022. So আমার নাম Nabila Islam is it's a valuable name, and it's a name I treasure. কিন্তু it can be uncomfortable for some people with the last name Islam. আমার অনেক মানুষরা বলছে যে আমার কখনো আমি elected মানুষ হইতে পারবো না আমার নামের জন্য.
কিন্তু আমি বলছি কেন? Why should your name prevent you from running for office? এটা একটা কি it doesn't make any sense. And so I ran anyways and আমি দেখাইতে চাইছিলাম মানুষকে যে তোমার স্কিন কালার না, তোমার নাম, তোমার রিলিজন না, কিন্তু anything, it doesn't matter as long as you standing up for your community is what matters. But I will say আমাদের আরো representation লাগবে। আমি প্রাউড হয়েছিলাম যে আমি প্রথম মুসলমান woman হয়েছি in the state senate, and আমাদের আরো diversity লাগবে। We need more South Asians, more Muslims, more people from different faiths in our political system, so we can have people that understand আমাদের shared lived experiences. অবশ্যই, অবশ্যই। আমি এখন আমরা দেখি যে তুমি তো আছোই, একই সঙ্গে আমরা দেখেছি যে আরো অনেক মুসলিম ক্যান্ডিডেট তারা উইন করেছে, তারা পার্টিসিপেট করছে, তারা ইলেকশন করছে। তো তোমার কাছে কি মনে হয় যে এই বিশেষ করে এই ইসলামোফোবিয়া, ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এই ধরনের সব ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে হোয়াট ইউ থিঙ্ক, তোমার কাছে কি মনে হয় যে কেন তোমাদেরকে তোমরা উইন করছো কিংবা ভোট পাচ্ছ? তো তোমার কাছে এটা কি মনে হয়, কেন তোমার কাছে মনে হয় এটা? আমার মনে হয় যে I've been in the political system since 2011, কিন্তু আমাদের after Trumpের যখন election হয়েছে, he was very Islamophobic. He did the Muslim ban. Was extremely xenophobic to our community. So অনেক মানুষরা ঘুমের থেকে উঠে গেছে that they can't just sit on the sidelines. We have to get involved. And so আমাদের অনেক মানুষরা দেখছি 2018 Ilhan Omar, Rashida Tlaib, first Muslim women congresswoman, ran for office and won. আর এখন অনেক মুসলমানরা run করতেছে and they're winning. And I think that's a great thing, and people are voting for them because just because I'm not only standing up for my own community, but I'm standing up for the kitchen table issues, that we need healthcare, we need living wages. We need to protect our voting rights, have a true democracy. So I think that's why আমরা সবাই elected হইতেছি এখন। This is great. This is great. নাবিলা, তোমার কাছে আমি জানতে চাইবো এরপরে যে এই যে তুমি একজন বাংলাদেশী হিসেবে একটা হিস্ট্রি তৈরি করেছো, তোমাকে এখন একটা ট্যাগ দেওয়া হয় যে ইউ আর দ্য রাইজিং স্টার অফ বাংলাদেশ, অফকোর্স ইন মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স। তো তুমি আমাকে বলো যে হোয়াট ডু ইউ ফিল, তোমার কাছে কি মনে হয় যে মেকিং এ হিস্ট্রি ফর বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্য ইউএস, what do you look forward to most as a result of the things you have been accomplished? So আমি অনেক proud feel করি, of course, and আমি যখন ছোটবেলা ছিলাম আমার কোনো এক্সাম্পল ছিল না আমেরিকাতে যে আমাদের মতন একটা মানুষ elected হইতে পারে। So আমি recently আমার অফিসে আমার South Asian Muslim Girl Scouts আসছে. They came by my office, from 6 to 9 years old. And ওরা অনেক ইন্সপিরেশন হয়েছে যে আমি elected হয়েছি to the state senate. একটা মা আমাকে টেক্সট মেসেজ পাঠাইছে, পরে বলছে থ্যাংক ইউ, তুমি আমাদের মেয়েদের সাথে মিট করছো। আমার মেয়ে আমাকে পরে বলছে আমি যখন বড় হবো আমি নাবিলা ইসলামের মতন হতে চাই। I mean, that's great, right? Now we have examples of leaders in our community. এখন আমাদের আম্মা আব্বু বলতে পারবে যে go be a doctor, go be a lawyer, go be an engineer, go be an elected official. So what I look forward to is I want my legacy to be that আমাদের স্টেটের মধ্যে we need to expand healthcare. আমাদের 500,000 people আছে এখন, ওরা এখন afford করতে পারে না doctor দেখতে. They sometimes get sick, a lot of people die. আমাদের public education is one of the strongest things that we have in our communities. We need to make sure we fully fund it. I want to make sure যে আমাদের voting rights, আমাদের democracy is intact. আমাদের এখন voter suppression laws pass হইতেছে to make it harder for people to vote. আমি চাই যে we make it easier. It is our constitutional right to vote, and we should be able to exercise it. And we should make it easier to vote, not harder. So these are a couple of things that I'm working on. And actually, in my first session, so I'm the part-time legislature. 3 months we're in the state legislature. I'm introduced Corsiecta legislation to get rid of the pink tax. So just to let you know, they tax menstrual products for women, কিন্তু ছেলেদের জিনিসরা is not taxed. It's an unfair tax. It's gender discrimination. I'm working on that legislation to make sure that we're fair when it comes to women's products, and we make it less costly for people to obtain the products they need.
তো এই যে তুমি বলছিলে যে এখন ইয়াং জেনারেশন অথবা আমরা যদি বলি এভাবে যে ইয়থ জেনারেশন যারা তুমি একজন তাদের কাছে একটা এক্সাম্পল, তুমি একটা উদাহরণ যে অনেকে বলে যে আমি নাবিলার মতো হতে চাই। তো একই সঙ্গে আহ, আমাদের প্যারেন্টসদেরও একটু মোটিভেটেড হওয়া দরকার, তাদেরও বোঝা উচিত যে কিছু কিছু ছেলে মেয়েদের যাদের মধ্যে এই ধরনের আর্জ আছে তাদেরকে তাদের মতো করে যদি তারা মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে আসতে চায় তাদেরকে আসতে দেওয়া উচিত, তাদের ইচ্ছেটাকে চাপিয়ে না দিয়ে। তুমি সেই প্যারেন্টসদের জন্য তোমার পরামর্শ কি হবে? হোয়াট ইজ ইউর অ্যাডভাইস টু দেম, দ্য Okay, so বাংলাদেশি অর সাউথ এশিয়ান প্যারেন্টস? okay, so তোমার question আমি বুঝ আমি আমার বাংলা আমার is not clean and যখন ওকে, শুনতে পারি আমার I struggle a little bit. ওকে, ওকে, তুমি আপনি বল let me okay. so what advice do you have for the immigrant parents to help support our children with big dreams like you have? So আমি বলবো you know encourage them, right? Encourage them to go after their dreams, because if you want to, let's say, get into politics and that is your passion, that means you're going to work very hard to be successful at it. So when they're little kids, take them to the capital. Make sure that you or meet kore or their elected official. I think that's very important. Civics 101. I also think that you should, let's say, volunteer on a campaign. Knock on doors, phone call for a candidate that you believe in. I think when the parents show and lead their interests by getting involved with their children like that, I think it's not only good for the children, it's just good for the household to be involved in the political process. Because at the end of the day, why shouldn't we be a part of the political process? Because these elected officials are making laws that are going to affect the immigrant parents and the children. So আমরা জানতে হবো what is happening. And so I think it's very important to be involved. রাইট, রাইট আনসার। সো নাবিলা, তুমি আমরা জানি মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে দুটো দল তারা সক্রিয়ভাবে তাদের চর্চা করে, প্র্যাকটিস করে, রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটিক। তুমি ডেমোক্রেটিক পার্টিটা বেছে নিয়েছো কেন? হোয়াই? আমি যখন ছোটবেলা ছিলাম আমার আম্মু I would ask my আম্মু, why are you a Democrat? And my আম্মু সবসময় বলতে, because the Democrats are nice to the foreigners. So, but as I've grown older, the Democratic Party is a big tent party. আমরা পুরা we embrace immigrants, first generation, kids like me. আমরা অনেক বুঝি, like we need to be tolerant of other people's views. And because this is the party that stands up for healthcare access, this is the party that stands up for reproductive care access, the party that stands up for voting rights. And so I am passionate about helping uplift this party because these are the values that I carry, that Ammu Abu instilled in me. And I want to make sure that we continue to have more successes, because this is a party that really wants to truly help people, and every person, working, poor, middle class, not just the rich. So I often feel like the Republican Party focuses on corporate power, or helping the wealthy class. I grew up in a working class family. My Abu worked hard to give me a life. Abu was a file clerk. Mom worked many different jobs, and so I want to help those people, and that's why I'm a Democrat today. Great. So তোমার কি কোনো আইডল আছে, like a world leader or anything like that you follow or you want to be like them or him? কেউ আছে এরকম? I have role models. I look up to a lot of people. Women of color. I think that যখন Ilhan or Rashida broke the barrier of what was possible, I thought that was amazing. Or that অনেক মানুষের দেখাইছে যে you can be a Muslim woman, you can run for office, you can win. I look up to our hometown idol, Martin Luther King Jr. He was a civil rights leader, and he believed in making sure you spoke up for the little people, and through nonviolent protest, and he accomplished a lot, and his legacy still lives on today, and we're still fighting for it. These are some of the folks that I look up to, and of course I look up to my mom.
আমার আম্মু এই দেশে আসছে যখন 17 বছর কোনো ইংলিশ বুঝে নাই and she was able to raise me. So I thank her for everything that she did for me to give me an opportunity because আমার আম্মু নিজে she didn't get to go to college or she made sure that I got to go to college and got a good education and now she can proudly say যে আমার একটা মেয়ে আছে, she's a state senator now. বিউটিফুল। তো নাবিলা আমি একটু অন্যভাবে যেতে চাই যে আমি জানি যে তোমার একটা ড্রিম আছে, সেই ড্রিমের উপর জন্যই তুমি কাজ করে যাচ্ছ, স্টেপ বাই স্টেপ তুমি প্রসিড করছো। হোয়াট ওয়ান ডে তুমি যখন হোয়াইট হাউসে যাবে, আমরা সবাই সেটা ড্রিম দেখি, আমি শিওর সেই ড্রিমের জন্যই তুমি তোমার ক্যারিয়ারটাকে নিয়ে এসছো। তো যখন তুমি হোয়াইট হাউসে যাবে, তো তখন তোমার এই নাবিলা এবং হোয়াইট হাউসে যাওয়ার নাবিলা এবং হোয়াট উড ইউ চেঞ্জ ফর দ্য ওয়ার্ল্ড, অথবা ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সে তোমার কাছে কি মনে হয় যে তুমি কি করবা, যেটা করলে এই পৃথিবীটা আরো শান্তির হবে অথবা মোর পিসফুল একটা এনভায়রনমেন্ট হবে থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড? হোয়াট উড বি ইউর সামথিং তুমি করতে চাও? Sure. So এখন আমি to be 100% clear, I mean state senate district, I'm 100% focused. Okay, if there's an alternative universe যে আমি White House এ যাই না Congress এ যাই, I want to make sure that we have peaceful international relations with all of our countries across the world. আমি চাই যে we use soft power instead of hard power. We use negotiations to build relationships with everybody in the world, and then we're able to have uh, partnerships that are both beneficial for not only us but other countries as well. Strengthening the Bangladeshi US partnership will be a beautiful thing, and now we have some leaders, we have several Bangladeshi leaders in the United States as well, that I know that would love to be a part of that effort. But those are some things that I would want to work on. And then, everyone says this, but ending world hunger. This is we have enough food in the world to end world hunger. We just need to make sure that we have the willingness to achieve it and make sure it's done and make those investments. চমৎকার। সো আমি আবার পেছনে শুরুতে যে আমি প্রশ্নটা তোমাকে করেছিলাম যে তোমাকে কি ইন্সপায়ার করেছে পলিটিক্সে আসার জন্য, তুমি আসছো, তো আমি একটু জানতে চাই যে কখন তুমি আসলে শুরু করলে, তারপরে ধাপে ধাপে তুমি এখনকার যে পজিশনে আসছো। আমি শিওর যে তুমি, আমার ধারণা যে তুমি কংগ্রেসের জন্য করেছো, তুমি স্টেটে আরো কয়েকটা পজিশনে করেছো, তুমি একসময় ভালো করেছো, তারপরে খারাপ করেছো, আবার ভালো করেছো, এভাবে আসছো। তুমি কি আমার ক্রনোলজিক্যালি তোমার এই স্টেপ গুলো একটু বলবে? Sure. So আমি যখন 2011 till 2018, I worked on মানে 10টা campaign, right? So like I worked on city council, gubernatorial. আমি কাজ করছি for Secretary Hillary Clinton ও যখন president জন্য রান করছে. I worked for the National Democratic Party in Washington DC. আর আমি যখন অনেক মানুষের জন্য কাজ করছি, তো আমি নিজে মনে করছি যে ওরাও যদি পারে আমি আমি I can do it too. যখন 2018 যখন হয়েছে, we saw the most diverse freshman class in Congress ever. Like I mentioned, অনেকবার is আমাদের first Muslim women, আমাদের কত youngest women person to ever get elected. So আমি অনেক inspiration পাইছি এটা থেকে. So I ran in 2019 for Congress, and it was a lot of hard work. I mean, six-way primary day, I ended up getting third place by 90 votes, almost second place, but I was the only non person that had never run for office out of 6 people. I was the youngest person as well. কেউ আমাকে জানে নাই, কিন্তু I worked for 16 months to knock on doors, hazar doors. I'm a race করছি like $750,000, which is a lot of money at the age of, I started at 29. I was not successful, কিন্তু I think I ran an inspirational campaign that a lot of people around the world followed. And যখন in the US, every 10 years when the census happens, we redraw the lines of our districts. So in 2021, the census was already happened and they redrew the lines. So where I live, they created a whole new district, right? So this is a new district. So আমি নিজে বলছি, like, I still want to represent my community. I still want to, provide them with public services that they need. So আমি দাঁড়াইছি for my state senate race. So আমার একটা primary. So there's two parts. আমার একটা primary ছিল within my own party, Democratic primary, তারপর general election ছিল. আমি primary জন্য দাঁড়াইছি, আর আরেকজন দাঁড়াইছে as well, a state representative.
আমি ওকে beat করছি by 77 votes. Okay, out of I think it was 14,000, আমি beat করছি ওকে 77 votes. So 0.68 was my margin. So make sure আপনারা সবাই এটা দেখতেছেন, make sure you vote. Your vote counts. And অবশ্যই। then I ran, and then in my general election, আমি দাঁড়াইছি, I won by close to 5.5 points. But it was still the closest state senate race in the entire state of Georgia. So আমি যখন win করছি, আমরা আগে ছিলাম 22 Democrats, তারপর হয়েছে আমরা 23 Democrats. So আমাদের এখন state senate breakdown হয়েছে 23 Democrats আর 33 Republican. আমাদের 29 লাগবে majority হইতে। So আমরা আস্তে আস্তে ওটার দিকে কাজ করতেছি। কিন্তু I was very proud to not only win my race, but also to increase the numbers in my own party. And so that was kind of the process. But I knocked on 20,000 doors. I raised about $500,000. I made thousands of phone calls. So only কাজ করতে হয়েছে to win this race. But my heart was in it. My community believed in me. অনেক volunteer ছিল যে they knocked on doors and elect not only me, but also their hopes and dreams, because I was representing it. I'm সবসময় বলি যে it's, I am a vessel, I'm a container with and I'm going to the state senate to represent your values, your aspirations, and I will fight for them. পারফেক্ট। তোমার মতো আরো যে মেয়েরা আছে, এই মেয়েদের জন্য তোমার অ্যাডভাইস কি হবে? যে ধরো তুমি যে সাহসের সাথে কারেজলি স্ট্রংলি তুমি তোমার ক্যাম্পেইন করেছো, তুমি একটা পর্যায়ে চলে এসছো, তোমার একটা ড্রিম আছে, তুমি ফুলফিল করতে চাও, তোমার মতো আরো অনেক মেয়েরা আছে। আমি জানি যে অনেকেই আমাদের এখন অনেক সিনিয়ররা আসছেন, তারা এখন আমরা যদি প্রেরিত হলেও আমরা মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে আসছি, একটা একটা ভালো ভালো দিক অফকোর্স। তো তুমি এই মেয়েদের জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশি মেয়েদের জন্য কি ধরনের পরামর্শ, অ্যাডভাইস তোমার থাকবে? So আমার advice হবে, আমি রান করছি because I want to help my community, and I want to help my আব্বু আম্মু। যখন আমি ছোটবেলায় ছিলাম, I couldn't help them, right? এখন আমি adult and I can pass policies to help my parents, my family, my community. আমরা যখন when we're women, it's a little harder, right? So আমি বলবো যে একজন তোমাকে না আমাকে অনেক মানুষরা বলছে না, তুমি পারবে না, তুমি পারবে না, কিন্তু আমি নিজেকে কখনো বলি না আমি পারবো না, right? So as long as you believe in yourself, you put one foot in front of the other and you keep moving, you keep going. So don't let fear or the opinion of others hold you back. Believe in yourself, believe in the greater vision of what you are doing, and let that lift you and move you through the difficult and easy times, and you will get there. If you don't win your first time, remember me. You can run your second time and win. So it's a process, but have faith in yourself, and I believe in you as well. পারফেক্ট। নাবিলা, আমি জানি তুমি অনেক ব্যস্ত ছিলে, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে তোমার সময় আমরা নিয়েছি, আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি ওভারঅল তোমার কাছে একটু জানতে চাইবো, সেটা হচ্ছে যে আমরা তোমার কাছ থেকে অনেক তথ্য পেয়েছি। তোমার এই এই তথ্যগুলোর থেকে আমি জানি যে আমাদের অনেকেই ইন্সপায়ার্ড হবে, মোটিভেটেড হবে, এবং এটাই হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রামের অ্যাকচুয়ালি মূল উদ্দেশ্য। আমরা এই তথ্যগুলি দিতে চাই। তো আমি তোমার কাছে শেষ প্রশ্ন রাখবো যে তুমি বাংলাদেশকে নিয়ে কি চিন্তা করো? বাংলাদেশের জন্য তুমি যদি সুযোগ পাও, বাংলাদেশের জন্য তুমি কি করবে? What I want to do for Bangladesh, I think it's really important to build more relationships with the U.S. Bangladeshi community and the Bangladeshi community abroad, and make sure that we can find partnerships where we can have economic success, whether here or in abroad as well. So I think it's important to uplift our communities and make sure that we also talk about the history of Bangladesh, because a lot of people don't know the story of the birth of Bangladesh, especially on International Language Day. আমি সেনেটে গেছি, and I gave a speech in front of all the state senators about the International Language Day and about the martyrs and that died for our country, and why our country exists today, and how much we had to go through in order to be who we are. And so I want that to be I want people to be aware of our history and about the freedom fighters, but I also
as I move forward in my political process and growing in my career, and especially if I do make it, inshallah, to the White House, I want to make sure that we have stronger partnerships, that we're both communicating, and that we can help alleviate poverty, and making sure that we have each other's best interests at heart. চমৎকার নাবিলা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমার ইনভাইটেশনে তুমি খুব শর্ট টাইমে আমাদের সঙ্গে এসেছো, এন্ড উই আর ভেরি প্রাউড অফ ইউ, ট্রাস্ট মি। এবং আমরা সব বাংলাদেশিরা, আর আমরা যেখানেই আছি, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, তোমার জন্য আমাদের সবসময় গুড উইশ থাকবে, ওয়েল উইশ থাকবে। আমরা চাই তোমার স্বপ্ন পূরণ হোক, আমরা চাই একদিন তুমি হোয়াইট হাউসে যাও, তুমি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করো। এই স্বপ্ন আমরাও দেখি তোমার সাথে সাথে, এবং তোমার জন্য আমার শুভকামনা থাকলো। আর টিভি স্পটলাইটে আজকে তুমি আমাদেরকে সময় দিয়েছো, এর জন্য তোমাকে বিশেষ ধন্যবাদ। তুমি কি শেষ করতে চাও কিছু বলে আমাদের সবার জন্য? I want to say thank you for the opportunity to be with you today. Also, আমাকে মাফ করে দিও, আমার বাংলা এত সুন্দর ছিল না। I'm still learning. You are very good. বরং এটা আরো মজা লেগেছে তোমার সঙ্গে বাংলায় এভাবে কথা বলতে। But no, that I proudly tell everybody that I'm a Bangladeshi male, and that I represent not only our community and our country and our culture, but also the community I grew up in. But I'm a proud Bangladeshi, and I will always keep that in my heart. So thank you so much for giving me the opportunity to speak to you all today. অনেক ধন্যবাদ। সো দর্শক, এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা নাবিলার সঙ্গে। আমরা জানি যে নাবিলার আরো অনেক কথা ছিল, যে কথাগুলো আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারতাম, যেহেতু আমাদের সময়ের একটু স্বল্পতা আছে। তো আমরা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে নাবিলাকে আমরা আবার আনবো, কারণ আমরা চাই যে ওর ড্রিমটা ফুলফিল হোক এবং ওর সঙ্গে আমরা থাকি। তো আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে এই সময়টুকু থাকলেন, তাদের জন্য অশেষ আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা এই প্রোগ্রামটি রেকর্ডেড ভার্সনটি দেখতে চান, তারা RTV যে ফেসবুক গ্রুপ পেজ আছে, যেখানে facebook.com/RTV online, সেখানে এটি স্ট্রিমিংটা থাকবে। আপনারা আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন, আপনারা নিজেরাও দেখতে পারবেন। তো দূরের কাছের অনলাইনে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, আর একবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই বলে আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন।